Hola, buenas. Soy Juan Llobera y vengo a contaros un poco mi experiencia y contaros la empresa que hemos creado que se llama Deexme. Bueno, a ver, nosotros somos cuatro jovenzuelos, yo soy el mayor y tengo 26 de los cuatro, que hemos creado pues Deexme, que es una aplicación que se basa en la agenda de contactos. Todo empezó, pues, tres de los cuatro estamos en un colegio mayor, estábamos en un colegio mayor, dos somos arquitectos y el otro es ingeniero de telecomunicaciones, y lo que coincidió fue que, bueno, uno de ellos tenía a su primo que estudia Derecho y ADE, y entre ellos dos empezaron a tener un poco esta idea de la agenda de teléfonos. Sí que todos, yo creo que todo el mundo se ha quejado alguna vez de su agenda de teléfonos, porque sí que lo que nos resulta curioso es cómo puedes hacer cualquier cosa con el móvil, pero la agenda de teléfonos, que es la única que está presente en todos los smartphones, incluso la gente que no tiene móvil, tiene una, sigue siendo la peor aplicación que hay. No ha cambiado nada desde hace 100 años. Realmente se ha informatizado, pero sigue teniendo los errores básicos de siempre. Entonces nosotros en el Colegio Mayor nos empezamos a juntar, tenemos unos seminarios y empezamos a reunirnos, a hacer un poco de brainstorming y sobre qué podríamos hacer. Tuvimos la gran suerte de que somos cuatro, entre los cuatro tocamos un poco todos los temas. Uno es Juanjo, que ha acabado ahora justo Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática y se encarga de toda la parte de servidor, toda la parte más técnica. Luego Joaquín, Derecho y ADE, y luego Pablo y yo, que somos arquitectos, pues bueno, acabando arquitectura, nos encargamos un poco de todo lo demás, ya sea diseño, marketing, publicidad, recursos humanos, que es un poco jaleo. Entonces sí que la experiencia nuestra es complicada. Todo el mundo, cuando les comentamos que hacemos una app, que estamos haciendo una red social, la gente dice, bueno, qué complicado, ¿cómo lo hacéis? Y realmente, por mi experiencia por lo menos, la parte más sencilla es hacer la app. Lo complicadísimo es toda la parte de crear la empresa, que en España crear una SL es algo complicadísimo, aparte de que es carísimo, contratos con gente, todo lo que es la parte de atrás, que en el fondo es lo realmente complicado. Nosotros estamos avanzando poco a poco, pero ahora tenemos que somos novatos en todos los aspectos, desde eso, el mundo de las aplicaciones hasta el mundo de las empresas, y sobre todo que nos gusta mucho porque vamos aprendiendo bastante. Entonces, bueno, reuniéndonos en el Colegio Mayor, fuimos evolucionando esta idea, que sigue evolucionando, seguimos yendo para adelante, y que bueno, que realmente consiste en lo que me hace gracia contar, porque a la gente se le queda un poco esto, es la idea de los Pokémon, que era algo que, bueno, que nosotros, a mí por lo menos me pillaba un poco ya más tarde, que era la agenda perfecta, era la que tenía el que llevaba los Pokémon, que era la Pokédex, donde podíais hacer una foto a un animalito y te daba todos los datos de ese animal. Realmente tenías sus evoluciones, su nivel, toda la información sobre ellos. Entonces, lo perfecto sería conseguir algo igual con las personas. Ahora está muy de moda toda, bueno, lo que está consiguiendo la Facebook, compró Facebook.com, etcétera, y que el reconocimiento facial y todo eso asociado pues a una persona, ¿no? Y que la agenda de contactos sea algo que tengas a una persona y dejes de tener un número de teléfono y un email como tienes ahora. Hoy en día, desde nuestro punto de vista y hablando con mucha gente, lo que te das cuenta que el primer problema que tiene es que es estática. Tú agregas a alguien en un momento determinado, que aparte de que es complicado poner el nombre de teléfono, el email, cuando ya estás colocando el email y dices, mira, ya te agrego más cosas más adelante. No pones foto, etcétera, que lo que pasa es que a lo mejor pasan 10 años y sigues sin contactar con esta persona. Entonces, probablemente su puesto de trabajo ha cambiado, su email ha cambiado, su teléfono ha cambiado. Entonces, tú no tienes a una persona, tienes un número de teléfono concreto en tu agenda. Entonces, nosotros lo que proponemos con Deexme es hacer una red social en torno a eso, donde cada persona se crea su perfil y eres tú el que agregas este perfil a tu agenda. Entonces, cada vez que alguien cambie su número de teléfono, su email, su puesto de trabajo, su foto o lo que sea, se cambia automáticamente en toda la gente que le tiene alrededor. Aparte, hoy en día siempre hay muchísimos problemas con todo el tema de las copias de seguridad. Nadie hace copias de seguridad. Incluso nos han surgido casos de gente que tiene iPhone con iCloud y aún así no se registra en iCloud y no tiene una agenda, digamos, actualizada, digamos, si se cambia de iPhone o lo que sea. Y luego ya problema que hoy en día ocurre mucho. Hay mucha gente que se va de iPhone y se cambia a Android. Tiene que preocuparse por en ese momento, a lo mejor subir los contactos a Google o lo que sea. Y es un jaleo cambiarte de iPhone a Android.
Y luego el mercado más grande, que son los Android pequeñitos, a los Android a lo mejor de bajo coste, la gente no hace ningún tipo de copia de seguridad. Y cuando pierdes el móvil, realmente lo único que te preocupa es tu agenda de contactos. Aunque te haya costado 100 o 200 euros el móvil. Da igual, por lo único que realmente estés fastidiado es por tu agenda. Entonces, nosotros creamos esta app que tú, con loguearte en el nuevo terminal, tienes toda tu agenda. Además, tú no tienes que preocuparte por nada porque para agregar a alguien, como funcionamos con una red social, simplemente lo buscas en un buscador universal que tenemos nosotros, buscas el nombre y a partir de ahí haces un clic y le envías una petición. Entonces, bueno, mucha gente pues, se preocupa bastante por todo el tema de la privacidad, etcétera. Nosotros lo hacemos de manera muy sencilla, que es con un semáforo. Todo esto ha ido evolucionando bastante, o sea, nos íbamos reuniendo, pensando, hablando con gente. Y con un semáforo, pues eso, tú ahora mismo, si le das acceso verde, le das acceso a todos tus datos, naranja a los que tú hayas decidido y rojo, pues denegas acceso. Así siempre tienes, digamos, control sobre cuánta información tiene la gente sobre ti, porque son datos que entendemos que son complejos y que son a lo mejor un poco más sensibles, ¿no? Luego otra cosa que importamos todo el mundo a las redes sociales. Nosotros eso, estamos en el colegio mayor y que siendo gente que está muy en contacto con todo el mundo y con las redes sociales, sí que hoy en día todo el mundo se queja de que es un jaleo los nombres de usuario. O sea, cada uno se llama de una manera distinta en cada red social, en Instagram, en Twitter, incluso en Facebook la gente se cambia de nombre, lo que sea. Entonces incorporarlo a todo y crear una agenda unificada, ¿no? Ahora estamos en el punto en que tenemos la aplicación en iOS sacada en el mercado, en la App Store. Está yendo bastante bien, tenemos miles ya de descargas y llevamos algo más de 2 meses. Estamos desarrollándola en Android y también en web para todos los terminales que no sean uno de estos dos, que en el fondo, pues bueno, siempre está ahí el tema del dinero, que siendo una startup, pues hay que tener una tabla bien estudiada de impacto y esfuerzo y coste. Y nada, ahora en breve esperamos sacar Android, luego web, y ir avanzando en funcionalidades. O sea, sí que lo que nos estamos dando cuenta es que lo que más importa y lo que más hace falta es que la gente interactúe. Como lo nuestro en el fondo es, o sea, yo lo llamo red social, cada uno, pues bueno, diferimos un poco. Red social es simplemente porque te creas ese perfil y lo compartes con los demás. Entonces tienes que estar incitando un poco a tus amigos a que se creen una cuenta para que tú tengas ese perfil y que ellos se preocupen por su perfil. Entonces, si tienes 1000 contactos, 500 o 200, lo único que tienes que hacer es que ellos se hayan descargado la aplicación y que les puedas agregar, ¿no? Y bueno, que cada uno se preocupe de su perfil. En un futuro, nosotros la verdad que nos gustaría mucho que ya no solo se extendiese a personas, sino que se extendiese a empresas. Sustituir lo que son las páginas amarillas, blancas y azules, y que todo esté en Deexme, ¿no? Entonces, donde tú no solo puedas buscar una persona, sino puedas buscar un local, puedas buscar un negocio o lo que sea. Entonces, busques en el buscador universal un restaurante o lo que te interese y te aparezca el más cercano a ti o el más mejor valorado o en función de, bueno, cómo vaya evolucionando y lo que la gente demande, ¿no? También funcionamos con códigos QR, donde siempre nos suele pasar a todos de que estamos en una reunión y sales de cada reunión con 5 tarjetas de visita. Luego otras 5 y al final del día tienes 20 tarjetas de visita que probablemente ni siquiera tienes, le pones cara a esa tarjeta de visita, pones tal. Entonces, cada persona tiene un código QR, le haces una foto de ese código QR y ya tienes en tu agenda, pues imagínate lo mismo con los establecimientos. A largo plazo tú puedes llegar a un restaurante, hacer una foto y ya lo tienes ahí en tu agenda. Entonces, bueno, vamos evolucionando, el sistema de monetización, tenemos ideas pensadas, pero la idea va cambiando en función de lo que la gente le gusta, nos dice y ve, y hasta ahora, pues eso, lo único importante es tener usuarios, que a la gente le guste, se descargue y que sus amigos también se la descarguen. Entonces, a ver si gusta, nosotros trabajamos duro y, sobre todo, tampoco es una cuestión de hacer dinero, porque yo cuando una persona o una empresa se centra únicamente en el dinero, fracasa, ¿no? Hay que hacerlo lo mejor posible y que a la gente le guste y luego ya el resto vendrá. Entonces, bueno, si queréis explico un poco en inglés. Tengo aquí a mis compañeras en inglés. Well, my English is not perfect, it's not as my Spanish, but I don't know, I talked about our experience. We were in a Colegio Mayor, which is like sort of fraternity in US, and we gathered there in one of the rooms that we had to study, and the idea evolved. We've done Deexme. I don't know if I explained this.
And Deexme is an app which is a sort of address book, but converted into like a social network. This social network allows you to have the address book that you should have in your mobile phones, in which everyone creates its own profile, and it's you the one that shared that profile with the rest of your friends. We have a video in English, which it's on the web, and I think that it's easier to understand. But well, I've talked about our experience, how we've developed this, which hasn't been easy, because well, developing the app, it's one of the parts. The rest is just creating the business, creating everything else, which is the complicated part. And the idea, I don't know if I'm talking too much, but well, the idea is to create a universal living address book. This address book should be into all the smartphones, and with which you would have a dynamic address book. I'm repeating that word too much, but you would have a dynamic address book in which every time that one of your friends, one of your contacts changes a phone number, an email address, or any kind of data, it changes automatically into everyone's address book. So this way, even if you lose or change your phone, you just have to log in into your new phone, and you will have all the information up to date and complete. Also, it's we are worried about the safety of your contact, so we have created a traffic light in which you can decide how much information you want to give to each one of your contacts. So you can have a full profile and just sharing the information that you want with each one of your contacts. I think that explains a little bit how it works. And if you have any questions, I'll be happy to answer in the language or English. Thank you very much, Juan. Gracias por participar en Streamings EIE en una nueva edición. No sé si hay alguna pregunta entre los presentes para Juan. Hi. I was just wondering if, when you were developing the idea for the app, if you had any other ideas, and if there's any one that you would like to follow in the future. But when we created the app, we really had our own idea, and because we saw the problems which everyone sees that the address book has, and once we had developed this early idea, we saw other apps that were kind of doing the same thing, but all the apps that we have found, they do two things. One, they store your contacts in the cloud, and that's it, but they are still static. And the second one is that they bring all your contacts from different social networks into your address book, which create a lot of duplicates. And I don't know if you've done it, but on my old address book, I used to have the Facebook email address, all the contacts, and it was crazy. After developing the idea, we've seen things that we want to improve, and it has helped us. But I think that our idea is unique. I mean, and the few other apps that do the same thing, they don't work as a social network as well, which I think that it gives more value to the app. And, well. Thank you. How does your app compare to other address books that are out there in terms of, do you think that this app is going to last a lot longer and replace the other ones that are there, or is it going to work side by side with ones that we already have? Do we have to transfer all the information that we've already got saved and we've been putting in all these details for years into one calendar or one application or one address book or another? No, well, first I would say that most of the people don't have this address book which is complete, and most of the people that work exploit relationship, yeah, maybe they have, but normally people don't have that address book. But anyway, what we do is both things. First, import all the information that you have into your native smartphone address book into Deexme, and on the other way around, from Deexme to your address book. Because for many things, because if you want to talk through WhatsApp
gathers his information through the native address book. So what we do is both things. And also, we compare both address books, and if Deexme finds the same phone number in a Deexme contact and one in the native address book, it merges them. And it creates only one. So we try to solve this whole problem that you have with duplicates. So it helps both ways. Did you find any problems when you're setting up the company because you're also young? Or was that actually help because people thought, okay, well, these guys are much younger, we can give them a hand somehow? Well, the only one that could help, in my opinion, was the state, and the state doesn't really help. I mean, you have to do everything, and it's always everything too complicated. I don't know why. And everything is really complicated. We have had our university, which is THEU. It has helped us a lot with all the publicity and media. It has helped us, but to set up the business, we've had help from family, but that's it. That's it, no more help, and well, this way we've learned a lot more. How do you see your app progressing from here to, for example, in 1 month, in 3 months, in 1 year, 5 years? Well, I mean, my idea was never to raise my expectations too high, because then it's always... But in 1 month, we hope to have the Android app on the Google Play Store. That would be great. From then, we want to see the impact that it has. And we want to develop more and more features. And the magnific result in 1 year would be to have like millions of users, like other apps have. Like, we work in a way, as I said, like as a social network, and it would be great if it grew like bigger and bigger. And there are two end results. One, which we would be bored of wherever we could be bigger than many social networks that right now work. Or the other one, which would be, in my opinion, even better, it would be to be like the default address book in all smartphones. That would be amazing. I mean, that everyone that buys a new phone, it has that app, which is the native address book. That would be, but if that happens, it's not going to be in a year. We have to keep on working. We have to give more features to the app, and then we'll see if we are lucky. I mean, we're working hard, and I know it's a bit of luck, and let's see if people like it. Thank you for coming, Juan. The question I'm going to ask you is a different thing. This morning I heard that Facebook just bought a new company called Yes. Oculus. Yes, I've heard. Oculus for 2,000 million. That's a lot of money. And this company is related with virtual reality. As an architect, Okay. I'm asking you, what you think about this? Well, I think that's going to change the idea of many things. I mean, the idea on how we visualize things. Because from now on, until now, you've been a spectator of everything. I mean, you're watching a movie, you're looking at a photo, you're looking at something. With this, you're going to be inside. And that changes the perception of how everything is seen. You're being a spectator, now you're being an actor. Which I think that to live everything is going to be amazing. I'm really looking forward to seeing it. I've just heard the news, I didn't know the company, and I really want to see what they're doing. Because, and if a company like Facebook is buying it, it's because it's going to grow. It's going to grow big. And as an architect, I don't know, but I think that being inside things, being inside something, it's a different way of experiencing
the whole world. I mean, one thing is to look at it, and another thing is to experience it, which is what I think this is going to help us. Just a month and a half ago, one of the EIE companies is a developer on the Oculus system. So we call them so they can come on and make a presentation. That would be amazing. Yeah, I'll come. I'll come for sure. I mean, that's going to be amazing. Thank you. Thank you. More questions? No? We have one from Twitter with hashtag streamings, from Hannah Mitchell. She says, in Spain, we usually criticize our things, our work. It's common. So what would you say Spanish entrepreneurs have and instead of foreign entrepreneurs? Do you know what I mean? Yeah. Well, what do we have? I think that it's a lot more will. I mean, to be an entrepreneur here in Spain is way harder than being one in US. But when you're trying to build something up here, everyone comes up to you and says, it's not going to work. Everyone has heard this. You're trying to build something and it's the Spanish, well, maybe I'm poking too much into this, but the Spanish way of saying things is that it's not going to work. And if it works, it's just luck. I mean, and if you're able to build something in Spain, you're able to build it somewhere else. All right, and then maybe go to the US, which is going to be maybe easier. And I want to say to everyone, just work hard and believe in yourself, believe in your idea. And what I think is that even if you have a good or bad idea, your experience will really help and will really help you, which is one of the most important things. Maybe you'll create something which is better for society, or worse, or it's going to help, it's not going to help, but it's totally, I'm sure it's going to help you, which is my advice. And work hard and try to build something even if people don't help you. Thank you so much, Juan, for being here in Streaming CIE. Gracias, Juan, por estar aquí, participar en una nueva edición de Streaming CIE. Y os esperamos en la edición de la semana que viene, una vez más, los miércoles a las 7 de la tarde, 7 p.m. Wednesday. Thank you so much. Gracias. Gracias.